Pernahkah Anda merasa siala ada sesuatu di dalam diri Anda, sesuatu yang tak terlihat, yang mengubah cara orang lain memandang Anda? Ada sebuah keadaan medan energi yang tak seorang pun dapat kenali, tetapi semua orang dapat rasakan. Mungkin di sekitar Anda memperhatikan tatapan tajam, kopan yang siala terputus, atau perasaan gelisah yang tak terjelaskan ketika Anda memasuki ruangan? Pernahkah Anda bertanya apa energi Anda, aura Anda bisa menjadi pusat dari semua ketegangan ini? Mungkin apa yang Anda yakini sebagai karakteristik pribadi yang sederhana sebenarnya merupakan manifestasi dari sesuatu yang jauh lebih besar. Bagaimana jika keindahan yang Anda bawa dalam diri ini merupakan cerminan dari kebenaran yang main, kebenaran yang hanya sedikit orang berani hadapi? Pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa cara dunia merespons Anda merupakan perpanjangan dari diri Anda sendiri, dari energi batin Anda? Apa yang terjadi ketika hambatan emosional Anda sendiri, ketakutan tersembunyi Anda menjadi terlihat bukan melalui kata-kata, atakuda melalui kesadaran Anda sendiri. Orang-orang di sekitar Anda mungkin merasakan apa yang tidak Anda sadari, energi yang terpancar dari Anda yang menciptakan rasa misteri, ketertarikan, dan bahkan ketidaknyamanan. Apakah ini hanya kebetulan atau apakah Anda memiliki kekuatan untuk membentuk aura Anda sendiri sehingga begitu mengesankan sehingga tak seorang pun dapat mengabaikannya? Tetapi bagaimana kita bisa menjelaskannya? Itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda lihat, sentuh, atau ukur secara konkret. Sains tidak dapat menjelaskan apa yang Anda rasakan, tetapi yang sang ahli alam bawah sadar mengajarkan kita cara menyelidiki kedalaman jiwa manusia. Yang ia katakan kepada kita adalah bahwa energi kita, aura kita, saling terhubung dengan archetype internal kita, dengan siapa diri kita, tetapi juga dengan apa yang kita takuti, dengan kita kopudi, dengan kita coba sembunyikan. Sekarang Anda harus bertanya pada diri sendiri, apa yang aura Anda sembunyikan dari Anda? Kebenaran apa yang terkubur menunggu untuk diungkapkan? Dan yang terpenting, apa yang ingin Anda temukan tentang diri Anda dengan menyelami perayaan yang tak dikenal ini? Aura Anda lebih dari sekedar karakteristik sederhana, ada una manifestasi dari apa yang belum dapat Anda kendalikan? Aura bisa menjadi penghalang baju zira perisai yang mensaga koneksi sejati di lain waktu. Aura bisa menjadi kunci untuk membuka kekuatan yang tak pernah Anda ketahuan, yang tak pernah Anda ketahui sebelumnya. Apa yang Anda lakukan dengan kekuatan tak kasat mata ini? Apakah Anda memanfaatkannya untuk keuntungan Anda atau membanja mengendalikan Anda? Inilah saatnya Anda dapat memutuskan. Jelajahi energi ini, itu, teato, tepa, sepenuhnya, memahami
dampakinya, terhadap, hidup, inda tahukah Anda. Bahwa beberapa orang memiliki aura yang begitu kuat sehingga membuat orang lain langsung tertarik kepada mereka, atau sebaliknya, begitu tidak nyaman sehingga tak serang pun berani mendekati mereka. Apakah orang-orang ini selain kemampuan unik untuk menarik perhatian semua orang di sekitar mereka? Apakah itu kepercayaan diri kita mungkin penuh terhadap diri mereka sendiri, terhadap energi mereka yang unik dan tak terbantahkan? Apakah aura Anda mencerminkan kualitas ini dalam diri Anda? Dan jika tidak, apa yang dapat Anda lakukan untuk melepaskan kekuatan tersembunyi ini yang sudah ada di dalam diri Anda tetapi masih perlu dibangkitkan? Pernahkah Anda merasakan bahwa ada sesuatu dalam diri Anda yang tak dapat dijelaskan, sesuatu yang tak terlihat namun dirasakan oleh semua orang di sekitar Anda? Sebuah energi, sebuah aura yang terasa berbeda dari yang lain. Mungkin Anda sering mendapati pandangan mata yang tertuju pada Anda atau percakapan yang terhenti begitu Anda memasuki ruangan. Apakah Anda pernah berpikir bahwa aura Anda yang tampaknya aneh adalah cerminan dari sesuatu yang jauh lebih dalam? Dan jika itu benar, apakah Anda siap untuk menerima kenyataan bahwa kekuatan ini ada dalam diri Anda menunggu untuk ditemukan? Apa yang terjadi kita tidak kena melihat dunia di luar kita, tetapi juga menelusuri dunia dalam diri kita sendiri. Bagaimana jika Anda bisa meresahkan betapa aura dan energi yang tidak tampak mengaruhi setiap interaksi Anda? Anda melangkah masuk apakah dunia bergetar dengan kehadiran Anda? Apa Anda merasa terasalah karena kita mengenai energi yang Anda pancarkan? Apa yang akan terjadi jika Anda menerima kenyataan bahwa apa yang Anda rasakan dan proyeksikan melalui aura Anda adalah kunci untuk membuka potensi sejati Anda? Aura Anda bukan sekedar fenomena yang tampaknya adalah campuran dari semua pengalaman, ketakutan dan harapan Anda yang tersembunyi. Mungkin Anda merasa tidak nyaman dengan kenyataan ini, tetapi justru di situlah letak kekuatan sejati Anda. Carl Jung mengatakan bahwa untuk mengcapai pencarian kita harus memandang bahagian dalam diri kita sendiri dan menghadapinya. Apa yang selama ini Anda sembunyikan mungkin adalah kunci untuk meraih kebebasan yang lebih besar. Mungkin Anda merasa ketakutan, tetapi ingatlah ketakutan Anda adalah tanda bahwa Anda berada di ambang perubahan yang besar. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa orang memiliki aura yang sangat kuat yang menarik perhatian orang lain tanpa mereka harus menggunakan kata-kata pun? Mereka tampaknya menarik
menyelipkan, energi yang membuat, semua orang di sekitar mereka merasa tertarik atau busana. Tapi apakah Anda pernah mempertanyakan ingin membetakan mereka? Apakah itu hanya tentang kepercayaan diri? Atau apakah mereka telah menerima energi mereka sendiri dan segala keunikannya dan membiarkan dunia meresahkannya tanpa penyesalan? Bagaimana jika Anda mampu melakukan hal yang sama? Sekarang bayangkan Anda bisa meresahkan dan memahami kekuatan yang tersembunyi dalam aura Anda. Apa yang akan Anda lakukan dengannya? Apa yang akan terjadi jika Anda berhenti mencoba menutupi mengubah energi Anda agar sesuai dengan dunia luar? Bukankah kekuatan sejati berasal dari penyerahan diri yang utuh dengan segala bentuk energi yang Anda miliki? Saat Anda mulai menora aura Anda, sepenuhnya Anda akan melihat bagaimana dunia mulai berubah seiring dengan transformasi dalam diri Anda, aura Anda. Meskipun tidak terlihat oleh mata, sebenarnya menciptakan jejak yang sangat nyata di dunia di sekitar Anda. Setia pengalaman yang Anda jalani, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan, terukam dalam energi Anda dan memengaruhi setiap pertemuan yang Anda lakukan. Apakah Anda merasa terhubung dengan orang-orang di sekitar Anda? Atau apakah Anda merasa seperti ada jarak tak terlihat yang memisahkan Anda? Inilah kenyataannya energi yang Anda pancarkan mengubah cara orang memperlakukan Anda bahkan sebelum Anda mengatakan sepatah kata pun. Aura ini yang tampaknya sangat abstrak adalah kekuatan yang sangat nyata dan penuh potensi. Terkadang kita merasa bahwa kita mengandalkan segalanya. Kita percaya bahwa dengan berpakaian, bertindak, atau berpakaian dengan cara tertentu, kita dapat menggunakan bagaimana orang melihat kita. Apakah kita benar-benar menggunakan energi kita, atau justru energi itulah yang mengandalkan kita? Seberapa sering Anda merasa bahwa meskipun Anda mencoba menunjukkan diri Anda dengan cara tertentu, orang bisa meresahkan sesuatu yang berbeda? Mungkin itu adalah bukti bahwa aura Anda berbicara lebih kata kata-kata Anda lebih kuat daripada tindakan Anda. Bagaimana jika kita mulai menerima bahwa aura ini adalah cerminan sejati dari diri kita tanpa penyampaian? Ada kekuatan luar biasa dalam menerima siapa diri kita sebenarnya. Ketakutan Anda mulai melihat diri Anda tanpa penolakan, tanpa ketakutan akan pandangan orang lain, aura Anda mulai berubah. Tidak lagi energi yang terbun percuma, tidak ada lagi usaha untuk menyembunyikan sisi diri yang Anda anggap lemah atau berbeda. Justru inilah yang membuat aura Anda begitu kuat, begitu menarik. Ketika Anda menerima segala aspek dalam diri Anda,
Bakita kecuatan, mopun, kelamayon, anda tidak honya, membebaskan diri anda. Tetapi juga mengundang orang lain untuk melihat anda dalam bentuk yang sama, yuta dan asli. Bayangkan jika anda bisa mengakses kekuatan yang lebih dalam dari aura anda, apa yang akan terjadi jika anda berhenti mencoba mengubah diri anda untuk memenuhi ekspektasi dunia luar. Aura anda yang selama ini hanya berupa refleksi dari kita kutan dan kita dikastiana dapat berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Sebagai sumber kekuatan dan kedamaian yang tak tergoyahkan saat anda menerima diri anda sepenuhnya, energi yang anda pancarkan akan membawa dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar penampilan luar. Anda akan mulai menarik kia dalam, hia dan sayadi yang sesuai dengan siapa diri anda yang sebenarnya. Pernahkah anda merasa ada sesuatu yang membatasi potensi anda tidak tahu apa itu? Bisa jadi itu adalah ketakutan terhadap diri anda sendiri, terhadap energi yang anda bawa ke dunia. Seringkali kita terjebak dalam perasaan tidak cukup baik, cukup merasa perlu untuk berubah agar diterima. Namun pada kenyataan apa yang benar-benar dibutuhkan adalah penerimaan diri yang mendalam. Ketika anda mulai mengubah cara anda melihat diri sendiri, ora anda akan mulai berbicara dengan cara yang lebih jelas dan lebih kuat, menciptakan ruang untuk pertumbuhan sejati dan hubungan yang lebih otentik dengan orang lain. Tentu yang diajarkan oleh JUNG, kekuatan terbesar datang ketika kita mengintegrasikan semua bagian diri kita termasuk yang tersembunyi menjadi kesatuan yang utuh. Setiap hari anda bergerak di dunia ini, bertemu dengan orang-orang yang hadir dalam hidup anda. Namun, apakah anda pernah berhenti sejenak untuk mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di balik setiap interaksi? Bagaimana jika setiap orang yang anda temui meresahkan energi yang anda pancarkan sebelum anda sempat mengungkapkan nitsa puta kata pun? Setiap pertemuan, setiap putahan mata, semua itu dipengaruhi oleh aura anda. Energi anda berbicara lebih keras daripada kata-kata yang anda pilih yang tersembunyi di balik senyuman anda atau di balik ketenangan yang anda pertunjukkan. Mungkin itulah yang sebenarnya mendefinisikan siapa anda di mata dunia ini. Kita seringkali merasa bahwa apa yang kita katakan dan lakukan adalah yang paling penting. Tetapi apakah kita benar-benar mendengar apa yang dunia katakan kembali kepada kita? Orang-orang meresahkan energi yang tidak kita sadari. Kita anda memasuki sebuah ruangan. Apakah anda merasakan kita ganggan di udara? Atau justru kedamaian yang menggelar begitu saja? Ora anda memiliki kekuatan untuk menciptakan keduanya? Anda memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perasaan orang lain
bakit tu, ketenangan, atau kesamasan. Namun, tidak banyak dari kita yang menyadari betapa besar pengaruh ora kita terhadap realitas yang kita jalani. Ketika kita menyadari betapa pentingnya energi yang kita pancarkan, kita mulai memiliki kendali lebih besar atas hidup kita. Apa yang akan terjadi jika Anda memutuskan untuk berhenti berusaha mengontrol bagaimana orang lain melihat Anda dan malah mulai fokus untuk mengendalikan energi Anda sendiri? Apa yang terjadi jika Anda berhenti menyembunyikan sisi gelap Anda dan malah menerima semua bagian diri Anda baik yang terang maupun yang gelap? Bukankah penerimaan diri adalah kunci untuk membuka potensi sejati Anda? Ora Anda bukanlah sesuatu yang harus diperbaiki atau disembunyikan. Ora Anda adalah alat sebuah sermon dari diri Anda yang paling otentik. Ketika Anda berhenti mencoba menggabungnya dan mulai menghormatinya, Anda akan melihat bagaimana kehidupan Anda berubah. Apa yang Anda pancarkan akan menjadi refleksi dari siapa Anda sebenarnya, dan dunia akan merespons. Banyak dari kita yang merasa meresahkan oleh ekspektasi dunia. Siala kita harus memenuhi standar yang tak terlihat untuk diterima dan dihargai. Tetapi kenyataan justru ketika kita menghentikan usaha untuk mengubah diri kita agar sesuai dengan norma yang ada, kita baru bisa menemukan kedamaian sejati. Tidak yang lebih kuat daripada seseorang yang telah menerima dirinya sepenuhnya, tanpa penolakan, tanpa rasa malu. Ketika Anda menerima bahwa ora Anda adalah cerminan dari semua aspek diri Anda, termasuk kelemahan dan ketakutan Anda, ketika menjadi lebih kuat dan lebih murni. Tidak akan guna untuk kegagalan atau kebingungan. Anda akan meresahkan kedamaian dalam kesatuan yang utuh. Anda merasa terjebak, terisolasi, atau bahkan tidak cukup dihargai. Bisa jadi itu karena Anda belum sepenuhnya mengenali kekuatan yang Anda, setiap ketakutan yang Anda simpan, setiap keraguan yang Anda miliki, membentuk energi yang Anda pancarkan ke dunia. Saat Anda membebaskan diri dari beban tersebut, energi Anda menjadi lebih gurni, lebih kuat, seperti sebuah magnet. Ora Anda akan mulai menarik hal-hal yang selaras dengan siapa Anda sebenarnya. Dunia akan berhenti melihat Anda melalui lensa ketakutan dan mulai melihat Anda sebagai individu yang berdiri tergantung dalam kekuatan energi positif yang Anda pancarkan. Anda adalah pencipta dunia Anda dan ora Anda melihat yang Anda merasa yana miliki. Pernahkah Anda merasa siala la dunia berputar sesuai dengan irama yang Anda tetapkan hanya untuk kemudian meresahkan bahwa semuanya terlepas dari kendali Anda? Anda berusaha keras untuk mengontrol segalanya, mengatur setiap gerak tubuh
Setiap kata yang diakapkan, namun tetap saja Anda merasa seperti berada di luar jalur. Kenapa begitu? Mungkin karena Anda terlalu fokus untuk mengatur dunia luar dan melupakan energi yang Anda pancarkan ke dunia tersebut. Padahal yang Anda pancarkan dalam ketenangan adalah yang paling menentukan. Apa yang Anda rasakan di dalam diri Anda, Anda, bukan hanya sekedar respon terhadap dunia, adalah pencipta realitas Anda, Anda. Bahkan adalah gangkan adalah kekuatan yang lebih besar dari apa yang Anda bayangkan. Ada kaba yang shanda. Bukan hanya energi status, tetapi sebuah medan yang terus-menerus berinteraksi dengan dunia di sekitar Anda. Setiap emosi yang Anda rasakan, setiap keyakinan yang Anda pertahankan, mereka membentuk medan ini. Ketika Anda merasa cemas, dunia akan memperlihatkan ketidakpastian. Namun ketika Anda mula meresahkan kedamaian dalam diri Anda, dunia akan mencerminkan kedamaian yang sama. Aneh bukan kebetulan, ini adalah hukum alam dunia. Merespons apa yang Anda pancarkan, jadi pertanyaannya adalah apa yang Anda ingin pancarkan, apa yang ingin Anda lihat tercermin dalam hidup Anda. Jika Anda merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak memberikan kepuasan, mungkin karena Anda sedang mengabaikan potensi besar yang ada dalam diri Anda, bukan hanya cerminan dari keadaan mental atau emosional Anda, tetapi juga dari cara Anda berhubung dengan dunia. Ketika Anda berusaha terlalu keras untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi orang lain, Anda mengabaikan energi yang seharusnya membebaskan Anda, Anda dalam keseliannya memiliki kekuatan untuk membentuk hubungan yang lebih tulus, membangun peluang yang lebih besar, dan menarik orang-orang yang sesuai dengan siapa Anda sebenarnya. Tetapi untuk mencapai itu, Anda harus mengizinkan diri Anda untuk menjadi otentik, tanpa menyan-banyan bagian diri yang tidak sesuai dengan standar sosial yang telah ditetapkan. Saat Anda mulai menerima Anda sepenuhnya, Anda mulai membuka diri pada kemungkinan baru. Anda tidak lagi dipatasi oleh ketakutan akan penilaian orang lain atau ala rasa tidak cukup baik. Sebaliknya, Anda mulai meresahkan kebebasan yang datang dari penerimaan diri yang utuh. Bukankah itu yang kita semua cari, kebebasan untuk menjadi diri kita yang sebenarnya, tanpa rasa takut atau malu? Ketika Anda membebaskan diri dari ketegangan ini, Anda akan melihat dunia mengubah cara ia merespons Anda. Setiap langkah yang Anda ambil, setiap keputusan yang Anda buat akan terasa lebih tepat, lebih alami, dan lebih penuh dengan Tuhan. Namun perjalanan ini tidaklah mudah. Penerimaan diri memerlukan keberanian untuk menghadapi bagian diri yang telah lama Anda ubahkan. Tetapi apa yang Anda temukan dalam proses ini adalah kebebasan yang tidak bisa diberikan oleh dunia luar. Tidak
perlu, logi, mencari. Persetujuan dari orang lain natal, mencoba, untuk kokek, dengan sesuatu yang bukan Anda ketika Anda menerima orang Anda. Anda menerima diri Anda sepenuhnya, segala ketidaksampurnan pernah dan kunakannya. Inilah kekuatan terbesar yang bisa Anda miliki, karena itulah yang memungkinkan Anda untuk hidup dengan penuh arti dan Tuhan, bukan berdasarkan harapan orang lain, tetapi berdasarkan kebenaran yang ada di dalam diri Anda. Keberanian untuk melihat dan menerima orang Anda adalah langkah pertama menuju pembebasan sejati. Ketika Anda menakaka Anda membuka pintu menuju kehidupan yang lebih autentik dan lebih penuh. Dunia tidak lagi menjadi tempat yang membatasi Anda, tetapi menjadi ruang yang mendukung dan meriakan siapa Anda sebenarnya. Ketika Anda hidup dengan energi yang sepenuhnya Anda miliki, kehidupan tidak lagi merasa seperti sebuah perjuangan melainkan sebuah aliman alami yang penuh dengan peluang dan kekuatan yang mengalir dari dalam diri Anda. Sekarang bayangkan jika Anda sepenuhnya mengakui dan menerima orang Anda, apa yang akan terjadi jika Anda berhenti melawan energi yang selama ini Anda coba kendalikan? Jika Anda mulai menghargai setiap getaran yang keluar dari diri Anda, baik itu yang terang maupun yang gelap, dunia ini penuh dengan dualita dan dule datan, dola dan delap, kuat dan lemah, pengendalian dan pembebasan dan orang Anda adalah sermonan dari semua it. Ketika Anda berhenti mencoba menyembunyikan sisi diri yang Anda anggap lemah atau tidak diinginkan, Nanda membuka pintu untuk kekuatan sejati. Penerimaan penuh terhadap diri Anda akan menghasilkan energi yang jauh lebih kuat daripada usaha Anda untuk menyembunyikan kerapuan yang ada. Kerakuannya Anda cari kemampuan untuk hidup dengan bebas dan tanpa penyesalan untuk menjadi sepenuhnya diri Anda. Apa yang terjadi ketika Anda akhirnya berhenti berpura-pura? Ketika Anda berhenti mencoba menunjukkan siapa Anda sebenarnya, bahkan jika itu menyakiti atau membuat Anda merasa rentan, Anda akan melihat dunia mulai berubah karena dunia merespons energi yang Anda pancarkan. Orang-orang akan datang kepada Anda bukan karena citra yang Anda buat, tetapi karena orang Anda yang begitu kuat dan jujur dan akan menarik ke dalam hidup Anda. Orang-orang dan kesempatan yang sesuai dengan siapa Anda sebenarnya, bukan siapa yang Anda coba tunjukkan kepada mereka. Itulah kekuatan luar biasa dari penerimaan diri, bukan hanya dalam hal menerima bagian dari diri yang kita anggap baik, tetapi juga dalam menerima bayangan kita sisi yang selama ini kita hindari. Tentu saja ini bukan perjalanan yang mudah. Proses ini penuh dengan tension momen. Ketika kita harus menghadapi kita menggali lebih dalam ke dalam kita
kita damadam kita daragan, teta bijian, keta bateta, bacon, teta pidi, sinila ledak, kibibasan, sajati. Dengon menorima, ora kita sepenunya, kita membo baskin, diri, kita dari batasan yang, disiptakan alad, kita kutendan kesamasan. Ketika Anda benar-benar, melihat diri, Anda tanpa penutupan, ora Anda akan menjadi lebih terang, lebih kuat, dan lebih autentik. Anda akan meresahkan kedamaian dalam menerima kenyataan bahwa Anda adalah seluruh diri Anda termasuk setiap kekuatan dan kelemahan yang ada. Saat ini Anda berada di ambang sebuah pemahaman yang lebih dalam. Apa yang dulu Anda anggap sebagai kelemahan, ketakutan, atau kekurangan, kini Anda lihat sebagai kekuatan yang belum terangkap. Ora Anda dengan segala kompleksitasnya. Bukan lagi sesuatu yang perlu disembunyikan atau dikendalikan. Adalah sermonan sejati dari siapa Anda. Dan ketika Anda berhenti berusaha menyesuaikan diri dengan dunia, Anda mulai menciptakan realitas yang lebih autentik, lebih memuaskan. Dunia di sekitar Anda mulai berubah karena energi yang Anda pancarkan, energi yang tidak lagi terbatas oleh kita, kutan, atau kesamasan. Tetapi dipenuhi dengan kedamaian, kekuatan, dan penerimaan. Apa yang Anda pelajari hari ini bukan hanya tentang memahami ora Anda, tetapi tentang bagaimana Anda dapat menggunakan energi yang telah Anda abakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih penuh. Setidaknya setiap keputusan yang Anda ambil akan mencerminkan perubahan dalam cara Anda melihat diri sendiri. Seperti yang telah kita jelajahi, kekuatan terbesar datang ketika kita mengintega, kita kata terima, seketika kita termasuk. Si yang lebih gelap dan menerima mereka sebagai bagian dari perjalanan kita. Anda tidak lagi harus bersembunyi dari diri Anda sendiri. Kini saatnya untuk muncul dengan penuh kekuatan, melepaskan energi sejati Anda, dan melihat bagaimana dunia meresponsnya. Apa yang terjadi selanjutnya ada di tangan Anda. Dunia yang lebih baik, lebih autentik, menunggu untuk Anda hadir di dalamnya dengan aura yang penuh keberanian dan kebenaran. Anda sudah memiliki semua yang Anda butuhkan untuk memulai perjalanan ini. Yang Anda perlukan sekarang adalah langkah pertama menuju perubahan nyata. Jika Anda merasa terinspirasi untuk merangkul kekuatan aura Anda, jangan biarkan perubahan ini berhenti di sini. Ambil langkah pertama menuju transformasi dengan menyukai dan membagikan video ini kepada mereka yang mungkin juga menguasai kekuatan mereka sendiri. Klik subscribe agar Anda terus mendapatkan panduan untuk lebih memahami diri Anda dan dunia di sekitar Anda. Ini adalah kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan yang lebih besar, sebuah perjalanan menuju penerimaan diri dan
kebebasan, sejati Anda sudah memilih, dan dunia sedang menunggu untuk melihat Anda bersinar.